न्यायिक अपराध, लॉ ऑफ टॉर्ट्स. प्रश्न 1. लॉ ऑफ टॉर्ट्स मध्ये जस्टिफिकेशन्स या विषयावर सविस्तर नोंद लिहा. लॉ ऑफ टॉर्ट्स मधील जस्टिफिकेशन्स, न्याय्य कारणे. अर्थ. टॉर्ट्सच्या न्यायिक अपराधांच्या कायद्यानुसार जस्टिफिकेशन म्हणजे एखाद्या कृतीसाठी असा कायदेशीर सबळ कारण किंवा बचाव ज्यामुळे त्या व्यक्तीस जबाबदारीतून सुटका मिळू शकते, जरी ती कृती सामान्यतः अपराध मानली गेली असती. म्हणजेच एखाद्या कृतीमुळे हानी झाली तरी जर प्रतिवादी डिफेंडंट सिद्ध करू शकतो की ती कृती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होती तर त्याला जबाबदार धरले जात नाही. जस्टिफिकेशन्सचे उद्दिष्ट. चांगल्या हेतूने किंवा अधिकाराने केलेल्या कृतीचे संरक्षण करणे. फक्त चुकीच्या कृतीसाठीच जबाबदारी निर्माण व्हावी, कायदेशीर किंवा योग्य कृतीसाठी नव्हे. व्यक्तिगत हक्क आणि सार्वजनिक हित यामध्ये संतुलन राखणे. मुख्य जस्टिफिकेशन्स पेर बचावाचे प्रकार. 1. व्होलंटी नॉन फिट इंजुरिया कन्सेंट बा संमती. अर्थ. ज्याने स्वेच्छेने हानी स्वीकारली त्याला अन्याय होत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने काही जोखीम स्वीकारली असेल तर त्यानंतर झालेल्या सामान्य हानीबाबत तो तक्रार करू शकत नाही. उदाहरण. बॉक्सिंग सामना पाहताना प्रेक्षक जखमी झाला तरी तो बॉक्सरवर दावा करू शकत नाही, कारण त्याने त्या खेळातील सामान्य जोखीम मान्य केली होती. अटी. संमती स्वेच्छेची आणि जाणीवपूर्वक असावी. कृती संमतीच्या मर्यादेत असावी. 2. इनेव्हिटेबल ॲक्सिडेंट, अपरिहार्य अपघात. अशा प्रसंगी जेव्हा इजा निष्काळजीपणामुळे नाही झाली आणि सर्व काळजी घेतल्यानंतरही ती टाळता आली नसती. उदाहरण. वाहन चालकाला अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्याचे नियंत्रण सुटले आणि पादचारी जखमी झाला, हे इनेव्हिटेबल ॲक्सिडेंट म्हणून माफ केले जाऊ शकते. 3. ॲक्ट ऑफ गॉड, देवकृत घटना विज मेजर. अशा नैसर्गिक शक्तींचा परिणाम ज्याला मानवी पूर्वदृष्टी किंवा प्रयत्न रोखू शकत नाहीत. उदाहरण. पूर, भूकंप, वीज कोसळणे इत्यादी. जर रेल्वे कंपनीच्या मालाचा नाश अनपेक्षित पुरामुळे झाला तर कंपनी जबाबदार धरली जाणार नाही. अटी. घटना नैसर्गिक कारणांमुळे घडलेली असावी. ती टाळणे अशक्य असावे, जरी योग्य काळजी घेतली असली तरी. 4. प्रायव्हेट डिफेन्स, सेल्फ डिफेन्स, स्वसंरक्षणाचा अधिकार. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचे शरीर व मालमत्ता अवैध आक्रमणापासून वाचवण्याचा अधिकार आहे. अटी. वापरलेली शक्ती धोका लक्षात घेऊन प्रमाणात असावी. ती शक्ती तात्काळ धोका टाळण्यासाठीच वापरली जावी, सूड घेण्यासाठी नव्हे. उदाहरण. कोणी एवर हल्ला करत असल्यास आणि ए स्वतःचे रक्षण करताना हलकी इजा देतो तर तो जबाबदार नाही. 5. नेसेसिटी, गरज अत्यावश्यकता. मोठे नुकसान टाळण्यासाठी केलेली कृती, जरी ती काही प्रमाणात नुकसान करीत असेल तरी योग्य ठरते. उदाहरण. एखाद्या रुग्णाचे प्राण वाचवण्यासाठी डॉक्टर त्याच्या परवानगीशिवाय शस्त्रक्रिया करतो. आग पसरण्यापासून थांबवण्यासाठी एखादे घर पाडणे. 6. स्टॅच्युटरी अथॉरिटी, कायद्याने दिलेला अधिकार. जर एखादी कृती कायद्याने स्पष्ट किंवा सूचितरित्या परवानगी दिलेली असेल तर ती कृती नुकसान झाल्यासुद्धा अपराध ठरत नाही. उदाहरण. रेल्वे बांधकामामुळे होणारा आवाज किंवा गैरसोय यासाठी दावा करता येत नाही, कारण ती कृती कायदेशीर अधिकारात येते. कृती कायदेशीर मर्यादेतच केली पाहिजे. निष्काळजीपणा असल्यास जबाबदारी लागू शकते. 7. प्लेंटिफ द रॉंग डुअर, फर्यादीच गुन्हेगार असेल. जर स्वतः फर्यादीत चुकीच्या कृतीत सामील असेल तर त्याला नुकसान भरपाई मिळणार नाही. उदाहरण. अतिक्रमण करणारा एखादा व्यक्ती घरमालकाच्या सौम्य संरक्षणात्मक कृतीमुळे जखमी झाला तर तो नुकसान भरपाई मागू शकत नाही. सारांश तक्ता. जस्टिफिकेशन. अर्थ. बाईट बचाव. उदाहरण. व्होलंटी नॉन फिट इंजुरिया, संमतीने हानी स्वीकारणे. खेळादरम्यान प्रेक्षक जखमी होणे. इनेव्हिटेबल ॲक्सिडेंट, टाळता न येणारा अपघात. अचानक यंत्रबिघाड होणे. ॲक्ट ऑफ गॉड, नैसर्गिक अनपेक्षित घटना. भूकंपामुळे नुकसान. प्रायव्हेट डिफेन्स, स्वसंरक्षण. हल्ला परतवून लावणे. नेसेसिटी, मोठे नुकसान टाळणे. मुलाला वाचवण्यासाठी काच फोडणे. स्टॅच्युटरी अथॉरिटी, कायद्याने दिलेला अधिकार. रेल्वे बांधकामातील आवाज. प्लेंटिफ द रॉंग डुअर, फर्यादीची स्वतःची चूक. अतिक्रमण करणारा जखमी होणे. निष्कर्ष. लॉ ऑफ टॉर्ट्स मधील जस्टिफिकेशन्स या बचावाचे प्रकार व्यक्तीला अशा कृतींसाठी जबाबदारीतून मुक्त करतात ज्या प्रत्यक्षात चुकीच्या नसतात. हे कायदे निष्काळजीपणा आणि चुकीच्या हेतूवर शिक्षा करतात, परंतु योग्य आणि कायदेशीर कारणाने केलेल्या कृतीसाठी संरक्षण देतात. प्रश्न 2. ॲब्सोल्यूट लायबिलिटीवर लघुनोंद लिहा. ॲब्सोल्यूट लायबिलिटी, संपूर्ण जबाबदारी, लघुनोंद. ॲब्सोल्यूट लायबिलिटी, संपूर्ण जबाबदारी म्हणजे असा कायदेशीर सिद्धांत ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला त्यांच्या कृतीमुळे झालेल्या हानीबाबत पूर्णपणे जबाबदार धरले जाते, जरी त्यांनी सर्व काळजी घेतली असली तरी. म्हणजेच हेतू, निष्काळजीपणा किंवा चूक यांचा विचार केला जात नाही.
हा सिद्धांत भारतात एमसीची लिंक मेहटावी युनियन ऑफ इंडिया 1987 ओलियम गॅस लीक केसमध्ये स्थापन झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की जो कोणी धोकादायक किंवा घातक उद्योग चालवतो त्याच्यावर संपूर्ण जबाबदारी येते आणि त्याने इतरांना हानी होणार नाही याची पूर्ण खात्री ठेवणे हे त्याचे अविभाज्य कर्तव्य आहे. मुख्य वैशिष्ट्ये: कोणत्याही प्रकारचा अपवाद. ऍक्ट ऑफ गॉड. तृतीय पक्षाची चूक मान्य नाही. दोषी पक्षाने पीडितांना पूर्ण नुकसान भरपाई द्यावी लागते. महत्त्व: हा नियम सार्वजनिक सुरक्षेचे रक्षण करतो आणि धोकादायक उद्योगांमध्ये जबाबदारीची भावना वाढवतो. Law of Torts. Q1. Write a detailed note on justifications in the law of torts. Ans. Here's a detailed note on justifications in the law of torts, ideal for exam or classroom purposes. Justifications in the law of torts. Meaning: in the law of torts, a justification refers to a lawful excuse or defense that allows a person to avoid liability for an act that would otherwise be considered a tort. In other words, even if an act causes harm, the defendant can avoid responsibility if they prove it was legally justified. Purpose of justifications: to protect certain lawful acts done in good faith or under authority. To ensure that liability arises only for wrongful acts, not for those that the law permits or excuses. To balance individual rights with public interest. Main justifications / defenses in tort law. 1. Volenti non fit injuria consent. Means, to one who consents no harm is done. If a person voluntarily agrees to suffer harm, they cannot later complain of it. Example: a spectator injured during a boxing match cannot sue the boxers. He consented to the ordinary risks of the sport. Essential conditions: the consent must be free and informed. The act must be within the scope of consent. 2. Inevitable accident. When an injury occurs without negligence and could not have been avoided even with reasonable care. Example: a driver suffers a sudden heart attack and loses control of the car, injuring a pedestrian. The act may be excused as an inevitable accident. 3. Act of God, vis major. Refers to natural forces so unexpected and irresistible that human foresight and prudence cannot prevent the damage. Example: floods, lightning, earthquakes, etc. A railway company is not liable for loss of goods destroyed by an unforeseeable flood. Essentials: the act must be due to natural causes. It must be unavoidable, even with reasonable care. 4. Private defense, self-defense. Every person has the right to protect their person or property against unlawful aggression. Conditions: the force used must be reasonable and proportionate to the threat. It must be used only to repel an immediate danger, not to take revenge. Example: if someone attacks A and A hits back in self-defense causing minor injury, A is not liable. 5. Necessity. An act done to prevent a greater harm is justified, even though it causes some damage. Example: a doctor performing an emergency surgery without consent to save a life. Destroying property to prevent the spread of fire. 6. Statutory authority. If an act is expressly or impliedly authorized by law, it is not actionable even if it causes harm. Example: noise and inconvenience caused by construction of a railway under statutory authority cannot be a ground for nuisance. Condition: the act must be done strictly within legal limits. Any negligence in exercising the authority can still make the person liable. 7. Plaintiff the wrongdoer, or ex turpi causa non oritur actio. If the plaintiff himself is involved in an unlawful act or contributed to the harm, he may be denied relief. Example: a trespasser injured by the owner's mild defensive act cannot sue for damages. Summary table. Justification. Meaning balash defense. Example: volenti non fit injuria, consent to suffer harm, spectator at a game injured, inevitable accident, unavoidable accident despite care, sudden mechanical failure, act of God, natural, unforeseeable event, earthquake damage. Private defense, protection of person/property, hitting attacker in self-defense. Necessity, preventing greater harm, breaking a window to save a child. Statutory authority, act permitted by law. Noise from railway construction. Plaintiff the wrongdoer. Plaintiff's own fault. Trespasser injured by owner. Conclusion: justifications in tort law act as legal shields that protect individuals from liability for actions that are not truly wrongful. They ensure that the law of torts punishes fault and negligence, not honest and reasonable conduct performed under lawful or unavoidable circumstances. Q2. Write a short note on absolute liability. Ans.
Absolute liability, short note. Absolute liability is a stringent legal principle under tort law that holds a person or entity strictly responsible for harm caused by their actions or activities, regardless of intent, negligence, or fault. This means that even if the defendant took all possible precautions to prevent harm, they are still liable for the damage caused. Origin and principle. The concept was established in India in the landmark case of M.C. Mehta versus Union of India 1987, commonly known as the oleum gas leak case. The Supreme Court evolved this rule from the English rule of strict liability, rule in Rylands v. Fletcher, to address modern industrial hazards. It held that enterprises engaged in hazardous or inherently dangerous activities have an absolute and non-delegable duty to ensure no harm results from their operations. Key features. No exceptions. Unlike strict liability, absolute liability allows for no exceptions or defenses, like act of God, third-party fault, or volenti non fit injuria. Compensation. The liable party must compensate the victims fully for the harm caused, and the compensation must be correlated to the magnitude and capacity of the enterprise. This rule ensures greater protection to the public and promotes a high degree of accountability among industries handling dangerous substances.